హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు సాయిరామ్ సంపత్రావు ఎడ్యుకేషన్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఈ ఇయర్ 2023లో మనము 75 years ఆఫ్ ద యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ని జరుపుకుంటున్నాము. 75th యానివర్సరీ అంటే ఆ హ్యూమన్ రైట్స్ని డిక్లేర్ చేసి 75 years అవుతుంది. హ్యూమన్ రైట్స్ అనేవి 1948లో డిక్లేర్ చేయబడ్డారు ఆఫ్టర్ ద వరల్డ్ వార్ 2. ఓకే. సో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ప్రాథమిక హక్కులు ఆర్ ఫ్రీడమ్ అనేటివి ఉండాలని అనుకొని ఆ డిక్లరేషన్ ని డిక్లేర్ చేయబడింది. ఏముంటాయి ఆ డిక్లరేషన్ లో? అసలు వరల్డ్ వార్ 2 తర్వాత వాట్ వాస్ ద నీడ్ దట్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఉండాలి అని ఆలోచన రావడానికి? అవన్నీ ఇప్పుడు మనం ఈ సెషన్ లో తెలుసుకుందాము. సో స్టే విత్ మీ. ఓకే, సెంట్రల్ ఐడియా ఏంటో చూద్దాము. ఇట్ ఈస్ ద 75th యానివర్సరీ. ఓకే, December 10th. This year, December 10th, marked the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, adopted by the United Nations General Assembly in Paris. Paris-లో యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ చేయబడింది. ఓకే, బై ద UN జనరల్ అసెంబ్లీ. మనందరికీ తెలుసు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇస్ అ బాడీ దట్ వాస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ 1945. ఓకే, వరల్డ్ వార్ 2 అయిపోయాక యునైటెడ్ నేషన్స్ అనేది ఫామ్ అయింది. వాట్ వాజ్ ఇట్స్ మెయిన్ గోల్? వాజ్ టు ప్రమోట్ పీస్, కోఆపరేషన్ బిట్వీన్ నేషన్స్. వరల్డ్ వార్స్ లాంటివి మళ్ళీ జరగకుండా ఉండడానికి యునైటెడ్ నేషన్స్ అనేది ఫామ్ అయింది. పీస్ఫుల్ గా ఉందాము అండ్ కంట్రీస్ మధ్యలో కోఆపరేషన్ పెంచుదాము, ఫ్రెండ్లీనెస్ పెంచుదాము అని. దట్ వాస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్. ఈ యునైటెడ్ నేషన్స్ లో 6 organs ఉన్నాయి, 6 bodies ఆఫ్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్. దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇస్ ద జనరల్ అసెంబ్లీ. ఓకే, ఈ జనరల్ అసెంబ్లీలో యూజువల్ గా ఏమవుతాయంటే ఏదైనా లాస్ ని పాస్ చేయడం కానీ, ఓటింగ్ జరగడం కానీ, కొన్ని యునైటెడ్ నేషన్స్ హెస్ పాస్ దిస్ డిక్లరేషన్ ఆర్ ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ దిస్ లా అనుకుంటాం కానీ కదా, అవన్నీ జనరల్ అసెంబ్లీలో తీసుకుంటారనమాట. మెంబర్ నేషన్స్ అందరూ వచ్చి దే ఓట్ ఆన్ పాసింగ్ ఆఫ్ ద లా. ఓకే, సో అలా యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీలో ప్యారిస్ లో ఎక్కడ జరిగింది? ఇట్ వాజ్ ఇన్ ప్యారిస్ లో జరిగిన యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీలో హ్యూమన్ రైట్స్, యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు December 10th. ఏ ఇయర్ లో అంటే 1948. ఓకే, ఇన్ ద ఇయర్ 1948. 1945లో వరల్డ్ వార్ 2 అయిపోయింది. అదే ఇయర్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫామ్ అయింది అండ్ 1948లో హ్యూమన్ రైట్స్ డిక్లేర్ చేశారు. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్డర్. Post-World War II, this declaration laid the groundwork for the international order, aiming to prevent future atrocities. Okay, మనందరికీ తెలుసు వరల్డ్ వార్ 2 ఆర్ వరల్డ్ వార్ 1లో the type of atrocities, the number of atrocities, there were millions of people killed, destruction of infrastructure, and many countries came to a collapse. అంటే మొత్తానికి కొలాప్స్ అయిపోయాయి. హోలోకాస్ట్ అయింది జర్మనీలో అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ హేట్రెడ్ స్ప్రెడ్ అయింది. సో అలాంటివన్నీ ఇంకా పెరగకుండా ఆపడానికి అండ్ అలాంటివన్నీ ఇంకా స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఒక కంట్రోల్లో ఉంచడానికి ఇలాంటివి ఇంటర్నేషనల్ ఆర్డర్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఆఫ్టర్ దిస్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాము. అసలు ఆ యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ లో ఏముంటాయి? వాట్ ఆర్ ద రైట్స్ ఆర్ వాట్ ఈస్ దట్ డాక్యుమెంట్? ఇప్పుడు క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం. ఓకే, అండర్స్టాండింగ్ ద యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. అసలు డాక్యుమెంట్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? ఇట్ కంప్రైజెస్ అ ప్రియాంబుల్ అండ్ 30 articles. ఇట్ అవుట్లైన్స్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ ఫ్రీడమ్స్. ఓకే, ఆ డాక్యుమెంట్ లో ఒక ప్రియాంబుల్ ఉంది అండ్ 30 articles ఉన్నాయి. ఏం మాట్లాడతాయి ఈ ప్రియాంబుల్ అండ్ 30 articles అంటే? ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ ఫ్రీడమ్స్. అసలు ప్రియాంబుల్ అంటే ఏంటి? మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో కూడా ఒక ప్రియాంబుల్ ఉంది. ప్రియాంబుల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అన్ ఇంట్రొడక్టరీ స్టేట్మెంట్ అనమాట. ఫర్దర్ గా డాక్యుమెంట్ లో ఏముండబోతుంది అనేది ఒక ఇంట్రొడక్టరీ వర్జన్ ఆఫ్ దట్ మొత్తము ఆర్టికల్ ని మనము ప్రియాంబుల్ అంటాం. ఓకే, కీ ప్రొవిజన్స్ ఏంటి ఈ డాక్యుమెంట్ వి? ఓకే, ఆర్టికల్స్ emphasize equality in dignity and rights, non-discrimination, the right to life and liberty, prohibition of slavery and torture, fair trial rights. Trial and again, fair ga to be represented in law, okay, in courts, asylum rights, and freedoms of religion, opinion, expression, and assembly. సో ఈ డిక్లరేషన్ అనేది ఈ అన్ని రైట్స్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉంటుంది. సో స్పెసిఫిక్ గా అబౌట్ రైట్ టు లైఫ్ అండ్ లిబర్టీ, మనకు నచ్చింది చేసుకోవచ్చు, ద వే వీ వాంట్ వీ కెన్ లివ్ అని. ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ స్లేవరీని కంప్లీట్ గా తొలగించడానికి. టార్చర్ కూడా, హాలోకాస్ట్ వాజ్ లైక్
a very big disaster or a very big black mark in our history అనుకోవచ్చు. సో అలాంటివి రిపీట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఫేర్ చైల్డ్ రైట్స్, you should be fair before law, and asylum rights. ఏవైనా కంట్రీ నుంచి if you're seeking asylum in some other country, ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక కంట్రీలో సిచ్యువేషన్ బాగాలేదు, or there are fights or there is crisis in that situation, and అలాంటి కంట్రీ యొక్క మెంబర్స్ వేరే కంట్రీలో వచ్చి if they want to take asylum, దాన్ని asylum అంటాం అనమాట. సో you should be able to allow such people to come and take asylum in your country. Okay, freedom of religion ని ఎవరి ఇష్టమైన రిలీజన్ వాళ్ళు పాటించడానికి with respect, and opinion and assembly, you can form assembly, you can form groups, and also you can express whatever you wish to. Right to education ఏంటి దీంట్లో? The declaration also enshrines the right to education for all. Education anedi has become very important post this world war. Okay. సో హ్యూమన్ రైట్స్లో డిక్లేర్ చేసిన 30 రైట్స్ ఏంటో ఒకసారి బ్రీఫ్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాము. ఇట్ ఈస్ ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా, ఫ్రీడమ్ అండ్ ఈక్వాలిటీ, రైట్ టు ఫ్రీడమ్ అండ్ రైట్ టు ఈక్వాలిటీ, రైట్స్ అండ్ ఫ్రీడమ్ ఫర్ ఆల్, లైఫ్, లిబర్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ, ban on slavery and servitude, ban on torture, recognition of the legal personality, rights on asylum, legal assistance, ban on arbitrary detention, illegal ga or without any reason arrest చేయడము, fair and public trial, presumption of innocence, private and family life. You have the right to have your private and family life, domestic and international freedom of movement, right of nationality, marriage, equality and protection of the family, private property, right of thought, conscience and religion. Okay, freedom of opinion and expression, freedom of assembly, association, democratic participation, democracy lo participate cheyadaniki andarki equal rights undali, social security, work and right to unionization, right to work and right to also form unions, rest and leisure, you also have the right to take rest and have a leisure life, health and well-being, right to health, you have to have good food for good health. Okay, well-being kosam kuda proper ga food anedi మీ right, right to education, right to culture, social and international order, right to community, and respect for the rights and freedoms set forth in this declaration. Okay, so these are the rights that were mentioned in the Universal Declaration of Human Rights. Okay. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ డిక్లరేషన్, ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ డిక్లరేషన్ ని ఎలా డెవలప్ చేశారు, వాట్ వాస్ ద బేసిస్ అంటే వరల్డ్ వార్ 2 అయిపోయాక దే హ్యాడ్ దిస్ నీడ్ అనుకున్నాం కదా, వాట్ ఫోర్స్ దెమ్ టు డెవలప్ అ డాక్యుమెంటేషన్ దట్ కంటైన్ రైట్స్, ఒకరికి రైట్స్ ఉండాలి, ఫ్రీడమ్స్ ఉండాలి అని, వాట్ ఫోర్స్ దెమ్ అది చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, ఆరిజిన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్. పోస్ట్ వార్ సెంటిమెంట్ అంటున్నాం. యా, వార్ అయిపోయాక వాట్ వాజ్ ద సిచ్యువేషన్, బార్న్ ఫ్రమ్ నెవర్ అగైన్, రిజాల్వ్ ఆఫ్టర్ ద వరల్డ్ వార్స్. అలాంటి వార్స్ వీ విల్ నెవర్ అగైన్ సపోర్ట్. ఓకే, ఇట్ వాస్ బార్న్ ఫ్రమ్ ద నెవర్ అగైన్ రిజాల్వ్ ఆఫ్టర్ ద వరల్డ్ వార్స్ అండ్ ద హోలోకాస్ట్. It served as a roadmap for individual rights. హోలోకాస్ట్ అయిపోయాక అండ్ వరల్డ్ వార్స్ తర్వాత చూసిన అట్రాసిటీస్ అవన్నీ ఇంకా నెవర్ అగైన్ రిపీట్ అవ్వకూడదు అన్న ఒక థాట్ తోటి దీస్ ఫస్ట్ ఒక రోడ్ మ్యాప్ డెవలప్ చేసుకున్నారు, దట్ ఇండివిజువల్స్ కి కూడా రైట్స్ ఉండాలి అని. వాట్ వాస్ ద ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ డ్రాఫ్టింగ్ అంటే ఇట్ వాస్ ద డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ వాస్ చైర్డ్ బై ఎలినార్ రోజ్వెల్ట్. Okay, Eleanor Roosevelt was the chairman of the drafting committee. The drafting committee represented diverse geographical regions. Okay, diverse geographical regions with over 50 countries contributing to the final draft. So, drafting committee lo ever unde, it was chaired by Eleanor Roosevelt and it had diverse geographical regions. Appudu, after when you have to frame any policy, you have to know the ground situation. Asalu actual ga on the ground ela undi situation, treatment ela undi, what are the problems being faced by different people. Ala problems ni telusukuntene a problems ni solve cheyadaniki you will have an idea or a framework. So that was the reason, because any time you see policymakers and all, they have diverse people in that committee. Okay, so the same way the drafting committee for human rights also had diverse geographical regions with over 50 countries had participated in contributing the final draft. Okay, he's talking about global participation now. Despite being drafted during widespread colonial rule,
colonial rule ఇంకా ఉండింది అప్పుడు. The declaration represented a collective effort ensuring rights for all, including gender equality. Okay. So, what are the characteristics? What are the features of this human rights? Okay, ఇది declare చేయడం వల్ల what happened and what is it by nature? Okay, so it is non-binding by nature. అంటే every country is not bound by this law. While not a treaty, it is not a treaty or it is legally binding. Its principles have influenced the national laws and international human rights treaties. ఓకే, ఏ కంట్రీ పైన కూడా ఇది బైండింగ్ కాదు దట్ మీరు ఇది ఖచ్చితంగా ఇది ఫాలో అవ్వాలి అని, నార్ ఇస్ ఇట్ ఎనీ ట్రీటీ. కానీ ఇలా ఒక హ్యూమన్ రైట్స్ అనేది తీసుకురావడం వల్ల వేరే కంట్రీస్లో, ప్రతి ఒక్క కంట్రీలో ఆర్ ఇంటర్నేషనల్లీ ఆ నేషనల్ లాస్ లో మార్పులు వచ్చాయి అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ట్రీటీస్ లో కూడా మార్పులు వచ్చాయి. దీస్ వర్ ద ఫస్ట్ టైం దట్ ఎనీ రైట్స్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కి కూడా ఒక రైట్స్ ఉండాలి, ఫ్రీడమ్ ఉండాలి అని ఒక అవగాహన రావడం వల్ల countries had changed their own national laws. Okay, it became an inspiration for various movements. It spurred decolonization అంటే colonization నుంచి వెనుకకి రావడం. ఓకే, we know that countries like United States and British especially చాలా కంట్రీస్ ని కాలనీస్ లాగా తీసుకుంది, బ్రిటిష్ కాలనీస్ లాగా. ఇండియా వాజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బ్రిటిష్ కాలనీ. సో బ్రిటిష్ freed India in 1947, then later on Egypt, then later on many other countries. Alage United States also had, taken away its impact from the Philippines. So ila human rights rules vachesariki, it had spurred or it had alanti movements ki inkoncham strength ni, inkoncham power ichindi. Decolonization, anti-apartheid movement and various human rights movements globally. Okay. Universal standard. Despite criticism, it maintains a universal human rights standard, influencing various subsequent human rights agreements. Okay, so ippudu declare chesina ee human rights is a standard anamata. So right to education, right to equality, right against discrimination violation, these have set a standard for various other human rights as well. ఓకే, సో 1948లో డిక్లేర్ చేయబడ్డ హ్యూమన్ రైట్స్ ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్లో 2023లో ఎంతవరకు రెలవెంట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ ఇట్ ఇస్ బీయింగ్ ఫేస్డ్? అసలు ఆ హ్యూమన్ రైట్స్ ని వయోలేట్ చేస్తున్నారా, ఫాలో అవుతున్నారా ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఓకే, లెట్స్ సీ what are the current challenges and relevance of the human rights. Contemporary conflicts. The declaration's anniversary comes amid ongoing human rights challenges in conflicts like Israel-Hamas, Russia-Ukraine, and internal strife in Myanmar and Sudan. Okay, there are two ongoing wars today in today's state: Israel and Hamas, and Russia and Ukraine. Also, there is internal disturbance created in the countries of Myanmar and Sudan. So, we are celebrating the 75th anniversary amongst such situations అని అంటున్నాం. మనం హ్యూమన్ రైట్స్ ని డిక్లేర్ చేసుకుని 75 years అవుతుంది, బట్ స్టిల్ ఇంకా హ్యూమన్ రైట్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఇంకా నడుస్తూనే ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఓకే, what are the concerns of UN Secretary General's concerns? Okay, Antonio Guterres is the United Nations Secretary General. He noted the misuse and abuse of the declaration, with some governments even undermining it. There are some governments who do not even care about human rights and the declaration of human rights adenta important ani konni governments are undermining it, and also there are countries who are misusing it and abusing it anedi is Antonio Guterres view. Who is he? He is the United Nations Secretary General. Who is the United Nations Secretary General అని అడిగితే it is Antonio Guterres. Okay, and Amnesty International's view. Amnesty International అనేది ఒక international non-governmental organization. Okay, it is an international NGO that has around millions of supporters throughout the world, and its main goal is towards promoting human rights. హ్యూమన్ రైట్స్ ని ప్రమోట్ చేయడం తన మెయిన్ గోల్. సో అలాంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఏమంటుంది అంటే, ఇట్ సీస్ ది డిక్లరేషన్ యాజ్ ఎ టెస్టిమెంట్ టు ద ఫీసిబిలిటీ ఆఫ్ గ్లోబల్ హ్యూమన్ రైట్స్ విజన్. ఓకే, మనం హ్యూమన్ రైట్స్ అయితే డిక్లేర్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాము, కానీ అది గ్లోబలీ వాట్ ఈస్ ద పర్స్పెక్టివ్, ఒక్కొక్క కంట్రీది పర్స్పెక్టివ్ ఏంటి ఆ హ్యూమన్ రైట్స్ పైన, అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ అ టెస్టిమెంట్. దాన్ని ఫాలో అవుతున్నారా లేదా, ఎంతవరకు ఫాలో అవుతున్నారు, అసలు దాని వాల్యూ ఏంటి వేరే
Manshalaki. Other than the United Nations and few members who are following it, what is the value of this declaration to other people and throughout the world? Volker Turk's perspective. Who is Volker Turk? He's the United Nations High Commission for Human Rights. He's an Austrian, and he emphasizes that the declaration's enduring relevance, urging the world to recognize its success and learn from its shortcomings. He's promoting this అనమాట. హ్యూమన్ రైట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు దీన్ని ఒకసారి వాడి చూడండి, అప్లై చేసి చూడండి, అండ్ రికగ్నైజ్ చేసి చూడండి, అండ్ దాని సక్సెస్ నుంచి యూ కెన్ లెర్న్ అ లాట్ అని చెప్తున్నారు. వోల్కర్ టర్క్, హీ ఈజ్ అన్ ఆస్ట్రియన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ హై కమిషనర్. ఓకే. Okay, now let us come to the next topic. It says conclusion, upholding the universal declaration. మనం డిక్లేర్ చేసుకునే యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ని అప్హోల్డ్ చేసుకునే రైట్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎవరి చేతిలో ఉంది, అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్ వే ఫార్వర్డ్? ఇన్హెరెంట్ హ్యూమన్ రైట్స్. ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ అనేటివి ఇన్హెరెంట్ గా వచ్చేస్తుంటాయి, అంటే దే ఆర్ కంపల్సరీలీ అండ్ దే ఆర్ ద రైట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఎవరైనా ఇస్తే వచ్చేటివి కాదు. You are a human being, that means these rights are inherent to you. మీకు ఈ రైట్స్ ఉన్నవే అంతే. ఓకే. The declaration underscores that human rights are intrinsic to every individual. Every individual has these human rights. Okay. Leaders' responsibility. Leaders are reminded of their duty to uphold these rights, essential for the well-being of people they serve. ప్రతి ఒక్క నేషన్ది కూడా ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ దట్ దే అప్హోల్డ్ దీస్ రైట్స్. ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మీరు ఖచ్చితంగా అప్హోల్డ్ చేయాలి. అవిని మీరు ఖచ్చితంగా మీరు రూల్ చేసే పీపుల్కి ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి ఫర్ దర్ వెల్ బీయింగ్. ఓకే. Okay, so now we come to the favorite part. It is the question and answer. So let us see if you can solve it. Okay, what is the question? Consider the following statements అంటున్నారు. 3 statements ఇచ్చారు. Okay, first is right to education, right to equal access to public service, okay, and right to food. Which of the above is or are the human rights under Universal Declaration of Human Rights? హ్యూమన్ రైట్స్, యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఏదైతే 1948లో డిక్లేర్ చేశారో దానిలో ఇవన్నీ ఏవేవి వస్తాయి అని అడుగుతున్నారు. రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్, ఎస్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ దేర్. రైట్ టు యాక్సెస్ టు పబ్లిక్ సర్వీస్, yes it is there. Right to food, health and well-being అనుకున్నాం కదా, right to food. So all the three, 1, 2 and 3, all the three come under the rights under the universal human rights. Okay, this is ఈ టాపిక్ పైన ఇంకో క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాము. yes, all of you with me, let's go. Consider the following statements about the universal human rights 1948. He has already mentioned that about he's talking about the universal human rights that were declared in 1948. Okay, 3 statements ఇచ్చారు, ఒక్కొక్కటి చదువుదాం. Okay, it was declared by the UN General Assembly in New York. It was the result of the colonization by the United Kingdom. It has a preamble and 30 articles. Choose the correct statements from above. Okay, this is a tricky question ఎందుకంటే this is the typical UPSC type of question. Only one statement is correct, only 2 statements, all the 3 statements are correct, or none of the above. Okay, మెల్లిమెల్లిగా ఒక్కొక్క ఆప్షన్ వద్దాము, we'll break it. So yes, human rights were declared in 1948. It was declared by the United Nations General Assembly కదా. ఏవైనా రైట్స్ యునైటెడ్ నేషన్స్ లోవి జనరల్ అసెంబ్లీలో కూర్చొని డిస్కస్ చేసి లాస్ పాస్ చేస్తారు. సో ఇట్ వాస్ డిక్లేర్డ్ బై ది యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ. ఎక్కడ, న్యూయార్క్ లోనేనా? No, it was not in New York, it was in Paris. Okay, so first statement goes out. Second statement చూద్దాము. It was the result of colonization by the United Kingdom. యునైటెడ్ కింగ్డమ్ విపరీతంగా కాలనీస్ ఫార్మ్ చేసుకొని బ్రిటిష్ రూల్ కింద తెచ్చుకుంటుంది కాబట్టి హ్యూమన్ రైట్స్ ని ఫార్మ్ చేశారా? No, this also goes out. It was the result of post World War II effects. Okay, it has a preamble and 30 articles. Yes, true, it has a preamble and 30 articles. Articles దేనిపైన ఫోకస్ చేస్తున్నాయి? రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్, రైట్ టు లా, ఫ్రీ ట్రయల్, fair trial, peace, and asylum and food and well-being, health, community, right to family, protection of family. So ఇలాంటి వేరియస్ 30 articles, 30 points తీసుకొని దానిపైన రైట్స్ ఇచ్చారు. And yes, it contains a preamble and 30 articles. So only option 3 is correct. So which one do we select? Only statement 1. One statement is only correct from the above. Okay.
So, Adam, my session, we spoke about the 75th anniversary of Universal Declaration of Human Rights. Human rights ni eppudu declare chesaru? It was on 1948. Okay, World War II eppudu అయిపోయింది 1945. అదే ఇయర్ లో యునైటెడ్ నేషన్స్ వచ్చింది అండ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఈ డిక్లరేషన్ ని తీసుకొని వచ్చింది. జనరల్ అసెంబ్లీలో పాస్ చేశారు. ఎక్కడ అంటే ఇన్ ప్యారిస్. వెన్ వాజ్ ఇట్ డిక్లేర్డ్ అంటే December 10th, 1948. And what does it contain? అంటే it contains a preamble and 30 articles. ఓకే, వాట్ డస్ ఇట్ టాక్ అబౌట్ అంటే దేని గురించి మాట్లాడుతుంది ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ అంటే కొన్ని రైట్స్ అండ్ ఫ్రీడమ్ దట్ ఆర్ గ్రాంటెడ్ టు ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్. వరల్డ్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఇండివిజువల్ కి కొన్ని రైట్స్ అండ్ కొన్ని ఫ్రీడమ్ ఉండాలి అని ఆలోచించుకొని ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ డిక్లరేషన్ ని డిక్లేర్ చేశారు. ఓకే, ఈ ఇయర్ 2023లో 75th యానివర్సరీ జరుపుకుంటున్నాము. ఇలాంటి కరెంట్ అఫైర్ టాపిక్స్ పైన ఇంకొన్ని కాంప్రిహెన్సివ్ వీడియోస్ కోసం డూ ఫాలో అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్, ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఛానల్ అండ్ ఆర్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్. మా వెబ్సైట్ ని కూడా విజిట్ చేయొచ్చు మీరు www.sairamsampatirao.com. మీకు ఇంకొన్ని టెస్ట్ సిరీస్ ఆర్ కోర్సెస్ అబౌట్ ద అప్కమింగ్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ ద యూపీఎస్సీ కోర్సెస్ గురించి ఇంకొన్ని డీటెయిల్స్ తెలుస్తాయి. యూ కెన్ ఆల్సో గివ్ అస్ అ కాల్ ఆన్ దిస్ నంబర్ టు నో మోర్ అబౌట్ అవర్ కోర్సెస్. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి సో దట్ దే ఆల్సో గెట్ ది బెనిఫిట్. So until next session, see you. Bye bye from me.